Naquila noite chuvosa, o restaurante, la vida, brilhava sob a luz dorada dos lustres, como se fosse refugio meio a escuridão das ruas frias de Nova York. As janelas embacadas refletiam o interior aconchegante, onde risos e tocas tilintando mischievamente com o som suave de piano ao fundo. Mas, entre os sorrisos e o luxo, uma jovem trabalhava silencio, com os olhos cansados e o coração pesado. Seu nome era Helena, uma garota brasileira de 26 anos que havia deixado sua terra natal com único sonho, oferecer uma vida melhor para sua mãe doente e sua irmã mais nova. O terno dela já se estendia além das 2 horas, e as mãos doiam de tanto carregar bandejas pesadas. Ainda assim, Helena mantinha o sorriso no rosto, mesmo que por dentro sentisse o peso de solidão e de luta diária. Ela sabia que ninguém ali percebia o esforço por trás daquele sorriso. Para os clientes ricos, ela era apenas a garçonete latina, mas uma entre tantas que vinham do nada, servindo os que tinham tudo. Mas naquela noite, o destino decidiu que algo mudaria para sempre. High voltage antes de continuar, se você acredita bondade, humildade e segundas chances, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal, Kindness Journal. Sua interação ajuda a espalhar histórias reis e inspiradoras como esta para mais pessoas no mundo. Yellow Heart. O relógio marcava quais de noite quando homem entrou acompanhado de 2 segurancas. Ele era imponente, com terno italiano e olhar frio, Edward Blake, milionário conhecido tanto por sua fortuna quanto por seu temperamento arrogante. Era dono de uma empresa multinacional, e muitos diziam que o dinheiro havia apagado qualquer treco de empatia seu coração. Ele se sentou à mesa mais próxima da janela, pediu o vinho mais caro do cardápio e começou a observar tudo com olhar de quem se achava dono do mundo. Helena, cansada, mas sempre educada, aproximou-se com seu bloco de anatecos e sorriso discreto. Quando ela perguntou o que ele gostaria de jantar, Edward olhou para ela com ar de desdém, como se fosse jogo para ele humilhar alguém naquela noite. Foi então que, com tom sarcástico e audível o suficiente para que todos o redarvissem, ele disse: Te dou $1000 se me server Inglês. Alguns clientes riram. Outros olharam constrangidos. Helena ficou silencio por segundo. A provocação corta fundo, mas ela respira fundo e mantive a postura. A verdade é que ela falava inglês, sim, e não apenas isso. Com a voz calma e firme, ela começou a falar, não apenas inglês, mas também francês, espanhol, italiano e alemão. Suas palavras fluíram com naturalidade, o sotaque era livre, e o tom era caio de graça. O silêncio inteiro silencia. O som do piano parecia parar por instante. Edward ficou imóvel, com o olhar fixo nela, enquanto Helena servia o vinho e dizia inglês perfeito, Would you like to hear the menu, sir? Or shall I surprise you with something elegant? As pessoas começaram a aplaudir discretamente. Uma mistura de surpresa e admiração percorreu o ambiente. Helena, que 8 poucos minutos atrás era invisível, agora parecia brilhar com uma dignidade que o dinheiro de Edward jamais poderia comprar. Mas por trás daquela fluência e elegância havia uma história de dor e luta. Anos antes, Helena havia sido estudante de línguas na Universidade Pública do Brasil. Ela sempre teve talento para aprender idiomas, sonhando se tornar intérprete internacional. Mas a doença de mãe e a falta de recursos fizeram com que ela abandonasse os estudos. Trabalhou cafés, hotéis, e finalmente conseguiu visto para os Estados Unidos, onde acreditava que poderia recomeçar. So que o sonho americano mostrou-se mais duro do que parecia. Dormindo quarto dividido com outras 2 imigrantes e enviando cada centavo para casa, Helena vivia o dia a dia sem luxo, mas com esperança. Naquela noite, ao ser ridicularizada, todas as lembranças voltaram,
os sacrificios, as lágrimas, as madrugadas estudando como celular velho e livros usados. Porém, em vez de sentir vergonha, ela sentiu orgulho. Porque cada palavra dita em outro idioma era uma lembrança viva de sua perseverança. Edward Blake, agora visivelmente constrangido, tentou arraiar para disfarçar, mas o silencio constrangedor do silêncio o fez perceber que todos estavam olhando para ele. A Garçonete que ele Zombou havia o colocado no lugar com elegância e dignidade. Quando Helena terminou de servir, simplesmente sorriu e se afastou, deixando-o refletindo sobre o que havia feito. O jantar terminou, e quando Edward chamou a conta, disse no prato exatamente $1000, junto com cartão de visita. No verso, escrevo, você me ensinou uma lição que nem todo dinheiro do mundo pode comprar. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Edward voltou ao restaurante, mas não para humilhar ninguém. Ele queria falar com Helena. Diz que havia pensado muito sobre o que aconteceu, que há tempos não sentia vergonha de si mesmo, e que, pela primeira vez, alguém fez olhar para dentro. Pergunta sobre a história dela, sobre sua família no Brasil, e ouvia com atenção sincera. Pouco tempo depois, Edward ofereceu-lhe uma oportunidade, trabalhar em sua empresa como intérprete júnior. Era uma chance única, algo que Helena jamais imaginou receber. No início, ela hesitou, temia que fosse pena, ou que o gesto fosse apenas uma forma de aliviar a consciência dele. Mas Edward insistiu, explicando que o que via nela foi talento genuíno, dedicação e coragem. Helena aceitou. E assim começou uma nova fase de sua vida. No ambiente corporativo, ela enfrenta novos desafios. Muitos colegas a subestimavam por ser a ex-garçonete do patrão. Ela ouvia cochichas nos corredores, sentia olhares de julgamento. Mas, em vez de se abater, usou aquilo como combustível. Trabalhou como afinco, estudou à noite, e em pouco tempo se tornou indispensável em negociações com clientes internacionais. Sua capacidade de traduzir, compreender culturas e manter empatía transforma a forma como a empresa lidava com parceiros estrangeiros. Enquanto isso, Edward, o homem arrogante que acreditava comprar respeito, também começou a mudar. Inspirado por Helena, passou a visitar orfanatos e centros de caridade, apoiando jovens com dificuldades para estudar. Diz publicamente que o sucesso de sua empresa devia ser não apenas ao lucro, mas as pessoas que o ajudavam a crescer como ser humano. E nos se passaram. Helena conseguiu trazer sua mãe e sua irmã para os Estados Unidos. A mãe se recuperou, e a irmã começou a estudar com uma bolsa que o próprio Edward ajudou a financiar. Number evento de gala da empresa, Helena foi homenageada por sua contribuição. Lá estava ela, vestida como elegante vestido azul, os cabelos soltos, os olhos brilhando de moco. Quando subiu ao palco para receber o prêmio de empregada do ano, as luzes refletiram seu sorriso que contava uma história de superação, dignidade e fé. Ela olhou para Edward na plateia, que a observava como misto de orgulho e gratidão. Naquele momento, ele sabia que aquela jovem não apenas o havia ensinado uma lição, ela havia transformado sua vida. Depois do discurso, Helena disse algo que fica marcado na memória de todos, nunca subestime quem serve sua mesa. Às vezes, quem te traz prato hoje pode te ensinar o verdadeiro valor da humanidade amanhã. O saleo inteiro levantou-se em aplausos. E entre lágrimas, Edward levantou-se também, não mais como homem poderoso, mas como homem grato por ter sido tocado pela gentileza e pela força de uma mulher simples. Se esta história tocou o seu coração, por favor, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal Kindness Journal. Assim, você ajuda a espalhar mensagens de esperança, respeito e empatia pelo mundo. Two Hearts. Devantes determinar, escreva nos comentários.
Backhand index pointing right, nunca substime ninguém. Para mostrar que você